E aí galera, BH aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal Midia. E antes de começar, antes de assistir o vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, que é uma animação muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu preciso dar um recado. Vai lá no meu Instagram, @Midia_Ancap, e manda alguma foto de algum livro didático ou do quadro que você tirar em sala de aula que esteja remetendo à doutrinação ou alguma coisa como Getúlio Vargas foi um bom presidente, ele queimou café, isso tá certo, crise de 29, crise de 2008, qualquer coisa relacionada à doutrinação que você veja na sua sala de aula, no seu livro didático, que eu vou fazer uma série aqui no canal desmentindo essas coisas que estão no material do MEC e nas aulas dos professores. Então, fora isso, que você vai mandar lá no inbox do meu Instagram, que vou colocar aqui na tela qual que é. Hoje a gente vai ver uma animação que eu sempre gostei muito, só que só agora traduziram não, colocaram legenda, mas mesmo assim, mesmo sendo legendado, parem de frescura, vocês vão achar muito massa. E sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo. Ó, aquilo é uma coisa muito importante para você entender. A criança representa o indivíduo e o adulto representa o governo, o Estado. Well, it's been a while, but I'm finally back in school. Can't wait to get some learning done. Hello, class. Today I will be teaching you about history. You? You're in charge of the schools as well? Ugh. Well, why don't you tell us your name, young man? You know who I am. We're going to start with a standardized test, just to make sure that none of you are idiots. Oh no, you're an idiot! Who would have thought? What? How? Well, for number 7, the question was, what ended the Great Depression? And you put market forces. But the answer was, me. I did it. Research the New Deal, Jason. But there's no historical consensus on whether or not the New Deal ended the Great Depression. Recovery took longer in the US than it did in other countries, and the economy didn't return to its pre-crash GDP until World War II. And in 1937, there was another recession, despite or maybe even because of the New Deal. Oh yeah? Well, what about number 7? Eu falei que era bom. The question was, what ended child labor? And you wrote economic and technological development. But the answer, once again, was me. What? But child labor was already disappearing before there were any laws on the books to prevent it. By the 1930s, only 6% of kids aged 10 to 15 were being used as child labor, and 75% of them were working in agriculture, mostly on their parents' farms. And in urban areas, child labor was practically non-existent. But the national law against child labor wasn't passed until 1938. Whether or not one wants to argue these laws are necessary today is beside the point. It's clear that you can't take credit for ending child labor. Ugh. Yeah, well... O mesmo papo não, a Revolução Industrial explorava os pobres, explorava as pessoas, como se elas estivessem melhor naquela época no campo do que na indústria, só que elas estavam voluntariamente na indústria. Então, caso vocês vejam alguma coisa sobre a Revolução Industrial nos seus livros didáticos, podem me mandar também, que tem muita desinformação sobre esse período histórico. Enfim. What about number 7? What gave us the weekend and the 5-day work week? You said, a combination of economic development, Judeo-Christian observations of the Sabbath, as well as Henry Ford's worker-friendly business model altering the status quo. But little did you know that such a simplistic and unnuanced answer could never be correct. The answer is me! It was my unions and laws which I enforced. And how about this one? Number 7. Então, por exemplo, muita gente atribui a grande subida dos salários, o grande crescimento dos salários nos últimos anos ao Estado, às leis trabalhistas. Só que não foi isso que aconteceu, foi a produtividade que aumentou e os salários aumentaram junto.
Então é mais ou menos isso que ele quis dizer nessa parte. Who gave you your freedoms? You wrote, Man is naturally endowed with freedom. It cannot be given, it can only be taken away. but the answer is me, government. I gives freedom. No, you don't. Rights can't be given to people. We have them naturally. No, I gives them to you. No, you don't. Why is this curriculum filled with you giving yourself credit for things you were barely involved with or which you actively impeded? I'm asking the questions here. So I can't? No! Educated people don't question things, they answer them. With the answers you give them? Exactly! And speaking of which, for number 7 I asked, who should be left to educate the children of our society? And you answered, government schools should have been intended as an alternative for those unable to afford traditional private schools, but unfortunately it developed into the primary source of educational attainment for the U.S. As a result, literacy, understanding of history, and overall well-roundedness in academia have decreased, while meaningless quotas, the stifling of creativity, children being placed on drugs, and support for state power have increased. Huh. I don't understand. What does this mean? Who are you saying should educate the children? Not you. This video was sponsored by... O finalzinho aí tem algumas pequenas coisas que eu não concordo, mas é coisa de liberalismo clássico, que ainda não chegou à literatura mais profunda do libertarianismo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Procurem os outros vídeos da Freedom Toons. Eu acredito que não tenham mais... Eu acho que tem mais um só deles que está traduzido, o resto é em inglês, se você entende. Pode assistir nesse canal aqui, ó, Tradutores de Direita. Enfim, fico por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.